unfortunately, Aoife couldn't be here today due to today as travel to and from Ireland has been made difficult by the coronavirus pandemic, but I am sure she'll be very happy to see the great turnout of people for this opening event. To my understanding, Aoife Barrett's work centres on inclusivity, collaboration and community. I think these themes are very relatable to us all due to the recent quarantine, which have shown people both in Ireland and Lithuania the importance of working together as a community. Thank you very much. Norėčiau išvesti, kas buvo pasakyta. Ponios ir ponai, man didelė garbė šiandien atstovauti Airijos ambasadorių šioje bendroje Aoife Barrett ir Neringos Škauskaitės darbų parodoje. Deja, dėl COVID-19 pandemijos pasaulyje bei Airijos vyriausybės rekomendacijų vengti kelionių, Aoife šiandien negalėjo būti čia kartu su mumis. Visgi esu įsitikinęs, jog ji labai džiaugtųsi pamačiusius visus susirinkusius parodos atidarymą. Manau, kad taip pavyks. Mano nuomonė, Aoife Barrett kūryba labai akcentuoja bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą tarp žmonių. Manau, kad šios temos dabar ypač aktualios dėl pastaruoju metu vykusio karantino, kuris žmonėms tiek Airijoje, tiek Lietuvoje parodė, kaip svarbu dirbti išvien, siekti bendro tikslo kaip bendruomeniai. Dar kartą ačiū visiems susirinkusiems ir gražios parodos. O dabar kviesiu kalbėti vieną iš šių vakaro kaltininkių, menininkę Neringos Škauskaitę. Labas vakaras visi. Kažkaip neįprasta kalbėti mikrofoną. Aš neveltui paprašiau Liudo, kad pradėtų kūriniu, kuris vadinasi Social, dėl to, kad paroda yra apie ryšį, jos pavadinimas Ryšys, o Social tai yra socialus, socialinis, tai mes abi kalbame apie ryšius, gal truputį apie skirtingus formas, bet vis tiek viskas susideda į tą patį, tai yra ryšiai tarp žmonių, tarp aplinkos. Jeigu mano kolegė, aš nežinau, jeigu pavyks prisijungti, gal daugiau pasakys, bet trumpai aš ją pristatysiu. Jinai savo kūrybą remiasi senelio sodininkystės dienoraščiais ir ten iš tikrųjų labai giliai ir plačiai išanalizuota tema. Jinai analizuoja tos dienoraščius, kaip žmonės bendrauja, kokie ryšiai toliau užsimezga, ryšys su vietovė, su aplinka, su kraštovaizdžiu, per galiausiai iki sodinukų ir sėklų. Tai manau, kad jinai truputėlį papasakos. O mano ryšys tai prasidėjo nuo to, kad aš pradėjau analizuoti ryšį asmeninių erdvių. Ir tai užsidarius karantinai, aišku, man dar labiau padėjo visai šitai parodai, visai šitai temai. Dėl to, kad atsirado labai svarbios tos asmeninės erdvės, kuriuose mes izoliavomės ir užsidarėm. Ir aš pradėjau jas analizuoti, atrasti daiktus, atrasti tiesiog buitį, kuri man yra graži, pradėjau piešti aplinką. Ir kitas dalykas, ką pastebėjau, tas ryšys tarp šito gyvenimo, kurį mes turėjom asmeniniai izoliacijai ir to gyvenimo, kas atsirado internetinėje erdvėje. Pamačiau tokį dualumą, kuris irgi atsiskleidžia dar kitose mano paveikslėse, kuriuos atrasti, tą tokį susikleinimą, pasimetimą ir trečias dalykas tai yra skaičiavimas. Jeigu jau pastebėjote, jeigu vaikščiojo po parodą, atsirado skaitliukai, kurių pas mane turbūt kūryboje niekas dar nematėt, bet man iš tikrai išprovokavo tas mūsų gyvenimo skaičiavimas. Prasidėjo skaičiavimas nuo statistikų, kurioje vietoje mūsų šalis, tokioj statistikoje, sergamumo, keliavimo, nuolatinis skaičiavimas. Skaičiavimas mums apribojęs. Mes turim dalyvauti tame skaičiavime, nes jisai mums priklauso mūsų laisvė, mūsų judėjimas nuo to skaičiavimo. Tai įsivėlėm į tokį nuolatinį skaičiavimą, tada persikėlėm į internetą, kuriame taip pat gyvename nuolatiniam skaičiavimą, kažkokių laikų, ten žinučių kiekių ir tas lygtai mums duoda kažkokį arba pranašumą, arba kaip tik nusivylimą, tas nuolatinis skaičiavimas. Tai to ryšio atradimas, nuo asmeninės erdvės iki persikėlimo interneto, tai man buvo tiesiog temiškai kaip užsakyta savirealizacija, kur man leido toliau kažką vystyti. Tai nenoriu labai išsiplėsti, nes jaudinuos kalbėdama. Tai manau, kad jeigu turėsit klausimą, galite visada prieiti ir paklausti, nes darbai susideda iš tokių trijų dalių, nuo asmeninės erdvės pereina į tokį dualizmą, kurį atrasite tokiuose portretuose ir tą skaičiavimą viso šito gyvenimo, kurį mes dabar gyvename. Iš tikrųjų, tai dar neapmokestinta viskas, kaip elektros skaitliukuose, kuriuos aš nupiešiu.
Tai linkiu labai džiugu, kad jūs tiek daug susirinko, nes iš tikrųjų rugpjūčio mėnuo paprastai būna atostogų ir galvoju, kad tikrai nebus tiek žmonių, tai labai ačiū visiems ir gražaus vakaro, pabendrausim. O dabar pabandysime tiesioginę transliaciją su menininkė iš Airijos, Varet. Prašau arčiau, kad matytume. Hello. Hi. Can you hear me? Hi everybody. It is amazing to be able to see you all. It looks amazing over there. I am so sad to not be able to be there in person, but it is amazing to have the opportunity to show my work in Lithuania. Thank you so much, Naringa and Oksana and everybody at Vilnius Town Hall and to the Irish Embassy, for organizing this and making it happen. I wish I could be there, but it's amazing to be able to connect like this. So thank you for organizing this. And it actually, seems quite fitting with the themes that Naringa's work and my work has been exploring through this exhibition. As you're saying, I'm a visual artist and a printmaker, but I also have quite a broad social practice that includes the production of social spaces and includes kind of collaborative printmaking projects with community groups, and it's very participatory. I run a traveling print studio in Ireland, so it's a van that I've converted into this art studio, so that I can go out into the community and work directly with people and bring creative experiences into the community. And I found through this work that I have kind of started exploring these themes of tacit knowledge, the kind of local knowledge or the knowledge that we gain through doing things rather than learning them from somebody else or learning them from a book. And I found this idea of this kind of knowledge and how we pass it on within our families or within communities really, really interesting. And that is something that I've kind of been exploring with this work. So I think a big motivation, or a big kind of inspiration with my art practice has come from my grandparents and the relationship that I have had with them, but also the relationship that they have had with their communities and the places that they are from. And it's that's something that has really inspired me. My grandfather actually, he wrote a book years ago called Countra Hain, and it was about the place and the people that he grew up with. And it's something that, every time I read it and I go back to it, I'm always really amazed by how connected he was to that place and to that community. And it's something that in many ways I feel like I am losing today, or I don't have that same sense of connection that he had and that they had back then. So it's something that I think that sense of belonging or that sense of connection to a place is something that I am searching for through my art practice and through the collaborative projects that I'm doing with communities. Those collaborative projects have kind of influenced the work that I made for this exhibition, as well as this archive of diaries and letters that my grandparents left behind. In particular was one of my grandfather's diaries. It was his planting gardening diary that spans about 10 years. And it looks at every single detail of what he did in his garden over 10 years, down to the seeds that he used to plant the grass with, the first time that he cut that grass. It's incredible the detail and the care that he put into something so small and so simple.
but also amongst those kind of planting records, he's got little diary entries that records the interactions that he's had with family or people in the community. He's even kind of got weather changes when there was a heat wave across Europe. He's got that recorded in it. So as I kind of started to explore this diary and this process of recording those things as he learned and those interactions as they happened, it really, for me anyway, it showed the importance of staying connected to a place, to our environment, to each other. And it also kind of raised questions about what it is to make and what it is to create, so even just that planting grass is a form of creating, and it is a form of connecting with something. And I found that really inspiring, but it was also kind of made me realize that the residency that myself and Naringa did together when we first met, for me, what was really special about that was getting to work together and getting to create alongside each other. And by seeing, Naringa's process of making was something I found really, really inspiring. And she just has got a lovely tactile quality, and she's so engaged in that process of making. And that was something that really, really drew me into her work. And also I think has kind of inspired my own practice and my work for this exhibition. So thank you, Naringa, for that. And thank you again, everybody, for this amazing opportunity. It's great to be able to see you all there. And hopefully, when this is all over, well, actually not hopefully, it is top of my list when this is over, is to visit Vilnius and to meet everybody and to see the place. So thank you. Yours? It's yours. Yeah, I can see you. Can you? Yeah. Ačiū labai, menininkė iš Airijos, o dabar labai prašysiu visus svečius apdovanoti Neringą gėlėmis. Prašau, ir tuomet prašysiu